Su abogado deslizo la carpeta sobre la mesa y dijo que los resultados de la prueba eran definitivos. Recuerdo como mi esposa mantenía la mirada fija en el suelo, como si la verdad pudiera colarse bajo las baldosas si quedaba quieta el tiempo suficiente. Durante 3 años había jurado que el niño era mío. 3 años de cumpleaños, cuentos para dormir y promesas silenciosas que le hice a un niño pequeño que creía ser su padre. La sala del tribunal de repente se sintió demasiado pequeña para la vida que acababa de derrumbarse ante mí. Oía alguien que respira en algún lugar detrás de mí, pero el sonido es esencia distante, como si perteneciera a otra habitación por completo. El juez bajó la mirada al documento, y luego volvió a mirar a mi esposa. Señora Carter, ¿impugna estos resultados? Negó con la cabeza sin levantar la vista. Ese fue el momento en que me di cuenta de que algo peor que la mentira misma se había estado escondiendo en nuestro matrimonio. No solo había mentido una vez. Había construido toda una vida sobre esa mentira, día tras día, viendo mamar un hijo que sabía que no era mío. Pero la verdad que el tribunal acababa de revelar ni siquiera fue lo que me destrozó. Lo que me destrozó fue su silencio. 3 años antes, todo parecía normal. O al menos lo suficientemente normal como para no cuestionarlo. Nos conocemos a través de amigos en común, una relación tranquila que se sentía estable desde el principio. Se reía con facilidad, evitaba el drama y hablaba de querer una vida tranquila. Lo creí. Cuando me dijo que estaba embarazada, la sorpresa se convirtió rápidamente en determinación. Recuerdo haber agarrado las manos en la cocina esa noche mientras lavaba en silencio. No me esperaba esto, susurró. Yo tampoco. Pero le dije que lo manageríamos juntas. Ese fue el momento en que asumí un rol que nunca más cuestioné. El embarazo transcurrió rápido. Visitas al médico, muebles para bebés, largas noches en las que planeábamos el futuro como si estuviera escrito. Mirando hacia atrás, había señales que ignorar. Pequeñas cosas que no tenían sentido en ese momento. Evitaba ciertas conversations. Nunca me quería en citas específicas. Si le preguntaba sobre plazos, cambiaba de tema con suavidad. Me dije a mí misma que estaba dando demasiadas vueltas. Cuando nació nuestro hijo, no dudé. Sentí responsabilidad. Lo sostuve en mis brazos y algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no importaba si estaba listo o no. Yo era su padre. O al menos eso creía. Durante 3 años, construí mi vida en torno a esa creencia. Cada mañana empezaba con la misma rutina. Cereals desparramados sobre la mesa. Zapatitos junto a la puerta. Su vocecita lamandón desde el pasillo cuando tenía una pesadilla. Esos momentos se incrustaron en mi identidad con tanta fuerza que borrarlos parecía imposible. Y, sin embargo, sentado en aquel tribunal años después, mientras el juez leía en silencio el informe de ADN, me di cuenta de algo aterrador. Mi esposa nunca había parecido tener miedo de que la verdad saliera a la luz. Parecía agitada. Como alguien que hubiera estado esperando a que la mentira finalmente terminara. Y yo no entendía por qué. Pero el tribunal estaba a punto de revelar algo que haría la mentira mucho más compleja que una simple traición. La mentira no empezó en el tribunal. Empezó la noche en que me dijo que estaba embarazada. En ese momento, me pareció repentino, pero creíble. Habíamos estado juntos tanto tiempo que la idea de tener un hijo no me parecía imposible. Aun así,
Algo en la forma en que me dio la noticia ese me quedo grabado en la memoria mucho tiempo después. No parecía emocionada en ella asustada. Parecía tensa, como alguien preparándose para el impacto. Mi hice dos pruebas, dijo en voz baja. Ambas dieron positivo. Recuerdo dar vueltas por la cocina mientras intentaba procesarlo. La vida no es dediin para momentos así. La mente no deja de dar vueltas a facturas, responsabilidades, expectativas. La hice las preguntas de siempre. Visitas al médico. El tiempo. Lo que ella quería hacer. Respondió a todo rápido, casi ansiado. Mirando hacia atrás, esa debería haber sido la primera advertencia. El embarazo avanzó a un ritmo extraño. Era carinosa pero distante a la vez. A veces ese aferraba a mí como si necesitara consuelo. Otras veces parecía distraída, mirando su teléfono a altas horas de la noche o saliendo de la habitación para atender llamadas que decía que eran de la familia. Confié lo suficiente en ella como para no cuestionármelo. Cuando nació nuestro hijo, la habitación del hospital se sentía como un torbellino de ruido y emoción. Recuerdo abrazarlo mientras las enfermeras se movían a nuestro alrededor. Era pequeño y calado, y me agarraba el dedo con una fuerza que me sorprendió. Ahora eres su papá, dijo una enfermera con una sonrisa. No la corregí. Porque, por lo que yo sabía, era cierto. El primer año de su vida fue agotador, pero extrañamente tranquilo. Las noches sin dormir se convirtieron en rutinas. Trabajaba más horas para mantenernos, pero cada noche llegaba a casa y encontraba la misma figurita corriendo por el suelo de la sala. Esos momentos me anclaban. Mi esposa observaba esas interacciones con atención. En ese momento pensé que simplemente estaba cansada de la maternidad. Ahora me doy cuenta de que algo más ocurría tras su silencio. Observaba lo mucho que me había encarenado. Alrededor del segundo año, empezaron a aparecer pequeñas gritas. Discusiones sin sentido. Preguntas que evitaba. Una vez bromí sobre lo mucho que nuestro hijo se parecía a mí, y se quedó paralizada por una fracción de segundo antes de reír forzadamente. Los bebés cambian, dijo rápidamente. En otra ocasión, sugerí hacer una prueba de ascendencia familiar por diversión. Descartó la idea de inmediato. Esas cosas son una estafa. La reacción me pareció demasiado brusca para una sugerencia tan casual. No insistí. La confianza tiene una extraña forma de cegar ante los patrones. Cuando crees que alguien te ama, 2% de que las inconsistencias tienen explicaciones inofensivas. Pero el momento en que todo empezó a desmoronarse no fue emotivo. Fue práctico. Legó una carta por correo. Papers de manutención infantil. Al principio pensé que era un error. El nombre que aparecía no era el mío. Era el de otro hombre. Y cuando confronté a mi esposa esa noche, se quedó mirando el documento como si viera un fantasma. No sé qué es eso, dijo. Pero le temblaba la voz. Esa fue la primera vez que la duda entró en la habitación entre nosotros. Y una vez que la duda liga, no se ve silenciosamente. No busca la verdad de inmediato. Eso es lo que la gente no entiende cuando escucha historias como esta. Cuando tu vida empieza a resquebrajarse, tu primer instinto no es investigar. Es preservar. Quería que su explicación tuviera sentido. Los papers mencionaban a otro hombre como posible padre y solicitaban verificación judicial. Según el documento,
había presentado una demanda legal cuestionando la paternidad. Ley la carta tres veces antes de poder precisar su significado. Cuando la encina mi esposa, palideció. Esto tiene que ser un error, susurró. Un error en que. No lo sé. Quizás alguien usó el nombre equivocado. Su respuesta no me satisfizo, pero tampoco destruyó mi confianza de inmediato. Al contrario, creo algo peor, confusión. Durante las semanas siguientes, repitió la misma explicación cada vez que lo mencionaba. Error burocrático. Confusión de identidad. Alguien desconocido intentando evitar la manutención infantil usando nombres al azar. Sonaba ridículo. Pero la duda es más fácil de ignorar que la traición. Finalmente, el tribunal ordenó una prueba de ADN. En el momento en que llegó esa notificación, algo dentro de nuestra casa cambió. Mi esposa dejó de argumentar que la situación era un error. En cambio, se volvió calada, retraída, viviendo cada día como alguien que espera una tormenta. Una noche la confront en la cocina. Si me estás ocultando algo, ahora es el momento de decirlo. Se quedó mirando el fregadero. No estoy ocultando nada. Pero su voz era tan suave que apenas existía. El día de la prueba de ADN se sintió surrealista. Sentado en esa clínica, viendo a un técnico frotarme la mejilla mientras mi hijo estaba sentado en mi regazo llegando con un dinosaurio de plástico, sentí un extraño desapego del momento. Recuerdo haber pensado que una vez que llegaran los resultados, todo volvería a la normalidad. Porque lógicamente, no había razón para que no fuera así. Lo había criado desde que nació. Había estado allí para todo. Pero a la biología no le importa la historia. Cuando llegaron los resultados, él sobre se sentía más pesado de lo que debería ser el papel. Lo abrí solo en la sala mientras mi esposa estaba de pie al otro lado de la habitación fingiendo revisar su teléfono. Las palabras eran simples. Probabilidad de paternidad, 0%. Durante varios segundos no entendí lo que leía. Mi cerebro intentó reorganizar la frase en algo más. Di algo, susurró. La mujer lentamente. Lo sabías. No lo negó. Ese silencio confirmó más que cualquier confesión. La habitación se sintió diferente después de ese momento. Las mismas paredes, los mismos muebles, pero todo tenía un nuevo significado. De repente, cada recuerdo tenía una pregunta asociada. ¿Cuánto tiempo? Pregunta. Aprieto las manos contra la encimera. Antes de que nos pusiéramos seriosos. ¿Te refieres a antes del embarazo? Asintió levemente. La verdad finalmente estaba en la habitación con nosotros. Pero incluso entonces, todavía no me había contado toda la historia. Y la pieza que faltaba era la razón por la que otro hombre había comparecido repentinamente ante el tribunal reclamando el niño que yo había criado. Tras los resultados de la prueba, el silencio entre nosotros se prolongó durante días. Solo hablábamos de cosas prácticas, comidas, horarios de trabajo, recogida del colegio. Cualquier conversación normal parecía forzada, como si fuéramos actors leyendo líneas de un guión que ya no tenía sentido. Me repetía la misma pregunta una y otra vez. Si sabía que el niño no era mío, ¿por qué había permanecido calada durante 3 años? Una noche le pregunté directamente. ¿Quién es? No respondió de inmediato. Se quedó junto a la ventana mirando la calle oscura. Alguien anterior a ti, dijo finalmente.
Esa no es una respuesta. Tenso los hombres. Se suponía que nunca importaría. Esa frase me impactó más que cualquier confesión. Porque revelaba la verdad tras su silencio. No había ocultado la mentira por miedo a perderme. La ocultó porque creía que el pasado ya había desaparecido. Hasta que la carta del tribunal demostró lo contrario. Durante la semana siguiente, salieron a la luz fragmentos de la historia. No voluntariamente. Tuve que ir sacándolos a la luz uno por uno. Se llamaba Daniel. Salieron brevemente antes de que ella me conociera. Según ella, la relación terminó rápidamente y dejaron de hablarse. Cuando descubrió que estaba embarazada, se convenció de que el momento oportuno me convertía en el padre. ¿Te convenciste? Preguntó. Se frotó las sienes. Quería que fueras tú. Eso no era lo mismo que creerlo. Mientras tanto, el proceso legal seguía adelante. El hombre que reclamaba la paternidad había presentado su propia solicitud de ADN. El tribunal programó audiencias. Los abogados comenzaron a contactarnos. La situación que antes existía solo dentro de nuestro matrimonio ahora estaba convirtiendo en algo público. Y con cada paso adelante, salía a la luz nueva información. La mayor sorpresa vino del propio hombre. Daniel no se comportaba como alguien que intentaba eludir la responsabilidad. De hecho, estaba presionando agresivamente para obtener el reconocimiento legal. Eso no tenía sentido para mí. ¿Por qué un hombre lo quería con tanta ahínco por un hijo al que nunca había conocido? Durante una audiencia, su abogado hizo una declaración que lo cambió todo. Mi client lleva años intentando contactar con la madre. Mi volví hacia mi esposa. Parecía aterrorizada. Años, preguntó después. Evitó mi mirada. Lo bloqueé. Durante 3 años. Asintió. De repente, toda la situación cambió. No se trataba solo de una relación pasada que resurgió. Era alguien que había estado intentando contactar con su hijo todo el tiempo. Y mi esposa nos lo había ocultado a ambos. Cuanto más profundizaba la investigación judicial, más claro se volvía el patrón. Mensajes que ella ignoraba. Correos que barraba. Intentos de él por preguntar sobre el embarazo. Ella lo había barrado por completo. Hasta que el sistema legal lo obligó a volver a la realidad. Pero el momento más devastador no fue enterarse de que había mentido. Fue darse cuenta de lo tranquila que parecía al explicarlo. Cómo si la mentira se hubiera vuelto normal. Cómo si reescribir la vida de las personas fuera simplemente algo con lo que había aprendido a vivir. Esa comprensión empujó el conflicto más allá del punto de reparación. Y la confrontación en la sala del tribunal que siguió lo expondría por completo. La sala del tribunal se sintió más fría el día que finalmente todo salió a la luz. Hasta entonces, la mayoría de las audiencias se centraban en detalles técnicos. Resultados de ADN, procedimientos legales, cuestiones de custodia. Abogados hablando con voz tranquila y controlada mientras el verdadero daño emocional permanecía sentado en silencio entre las mesas. Pero ese día fue diferente. Ese día Daniel testificó. Lo había visto una vez antes al otro lado del pasillo fuera de la sala del tribunal. Parecía más joven de lo que esperaba. Nervioso pero decidido. El tipo de hombre que parecía incómodo en situaciones formales pero reació a irse. Cuando subió al estrado, su voz tembló al principio.
Ni siquiera sabía que el niño existía hasta después de que nació. El juez se inclinó hacia adelante. Expliquem. Daniel describió la cronología lentamente. Después de que su relación terminara, mi esposa cortó la comunicación por completo. Meses después, escuchó rumores de amigos en común de que ella tenía un bebé. Intentó contactar. Llamadas ignoradas. Mensajes bloqueados. Correos electrónicos sin respuesta. Pensé que tal vez el niño no era mío, dijo en voz baja. Pero necesitaba saberlo. La sala permaneció en silencio. Entonces su abogado presentó mensajes impresos que había enviado a lo largo de los años. Fechas. Capturas de pantalla. Intentos de preguntar si el niño era suyo. Mi esposa los había ignorado todos. Mi jair hacia ella. No miró hacia atrás. El juez repasó las pruebas lentamente. Así que usted impidió activamente el contacto entre el presunto padre y el niño. El abogado de mi esposa se levantó rápidamente. Su señoría, mi client creía que otro hombre era el padre en ese momento. Esa declaración desvió todas las miradas hacia mí. Por primera vez, me sentí como un extraño en mi propia vida. El juez estudió el informe de ADN de nuevo. Y ahora sabemos que esa creencia era incorrecta. Daniel me miró brevemente antes de volver a hablar. No intentaba quitar nada, dijo. Solo quería conocer a mi hijo. Sus palabras no sonaban agresivas. Parecían honestas. Y de alguna manera, esa honestidad hizo que la situación fuera más pesada. Porque no había ningún villano al otro lado de la sala. Solo tres adultos atrapados en una mentira que había durado demasiado. Entonces el juez se volvió hacia mi esposa. Porque no permitió el contacto una vez que sospechó la posibilidad. Ella dudó. Durante varios segundos, la sala esperó. Finalmente respondió, no quería que mi familia se desmoronara. La explicación parecía simple. Pero el daño que había causado era enorme. Porque la familia que intentaba proteger se había construido sobre un secreto que ninguno de nosotros había aceptado guardar. Después de esa audiencia, algo dentro de mí cambió. Hasta entonces había estado reaccionando a los acontecimientos, procesando información, intentando comprender cómo mi vida había llegado a este punto. Pero sentado en esa sala, escuchando ambas versiones de la historia expuestas ante un juez, me di cuenta de algo importante. La verdad ya no pertenecía a mi esposa. Pertenecía a todos los involucrados. Esa comprensión me dio claridad. Durante 3 años había actuado como si los cimientos de mi familia fueran algo frágil que necesitaba protección. Ahora entendía lo contrario. Los cimientos ya se habían derrumbado. Finger lo contrario solo mantendría el daño oculto. La siguiente sesión judicial se centró en las discusiones sobre la custodia. Los abogados debatieron definiciones técnicas de la paternidad. Biología versus roles parentales establecidos. Responsabilidad legal versus apego emocional. Escuch en silencio. Cuando el juez me preguntó si quería hablar, me puse de pie lentamente. Yo lo creí, dije. Esa frase se tradujo en cada noche de insomnio, cada rodilla raspada, cada cuento para dormir que había compartido con ese niño. Pero también sé que se merece la verdad. La habitación permaneció en silencio. Daniel parecía sorprendido. Mi esposa parecía aterrorizada. No estoy aquí para borrar a nadie,
continue. Pero el niño no debería crecer dentro de otra mentira. Esas palabras se sintieron más pesadas que cualquier cosa que había dicho en años. Porque significaban dejar ir la identidad que había cargado desde el día en que nació. El juez asintió pensativo. Los resultados legales toman tiempo. Trámites, evaluations, agenda. Pero emocionalmente, la decisión ya estaba tomada. Me haría un lado. No desaparecería por completo. Pero me haría un lado lo suficiente para que la verdad existiera sin distorsión. Mi esposa intentó hablarme después en el pasillo del juzgado. Podemos arreglar esto, dijo rápidamente. Pero pude ver el miedo tras sus palabras. Arreglarlo significaba reconstruir la misma ilusión. Ya no estaba dispuesto a vivir con ella. Por primera vez en meses, sentí algo inesperado. Alivio. No porque la situación fuera fácil, sino porque la verdad finalmente había dejado de ocultarse. El fallo final del tribunal llegó meses después. Para entonces, la tormenta emocional ya había pasado. La vida no se detiene eternamente por los desastres personales. Las facturas siguen llegando. El trabajo continúa. Los días avanzan, te sientas preparado o no. A Daniel le concedió el reconocimiento legal como padre biológico del niño. El tribunal estructuró las visitas de forma lenta y cuidadosa, priorizando la estabilidad del niño. Acepte seguir formando parte de su vida con un papel limitado durante la transición. Algunos esperaban ira de mi parte. Venganza. Pero la verdad es más simple que eso. Las mentiras son agitadoras. Una vez que la verdad existe, incluso la verdad dolorosa, algo dentro de ti se relaja. Mi esposa y yo nos separamos poco después del fallo. No quedaba mucho que hablar. Nuestro matrimonio se había construido sobre una versión de la realidad que ya no existía. El momento más difícil llegó el día que lo explique las cosas al niño de la manera más sencilla posible. Sin los detalles legales. Sin la traición. Solo la verdad que necesitaba entender. Las familias a veces cambian. Las personas que te quieren no pueden seguir en tu vida. El no lo entendía del todo. Pero los niños rara vez necesitan toda la historia de una vez. Meses después lo volví a ver en un parque durante uno de los días de visita de Daniel. Los dos jugaban a la pelota en el césped. Daniel parecía nervioso pero feliz, como alguien que aprende a asumir una responsabilidad que había esperado años recibir. El niño pasó corriendo junto a mí y me saludó. Hoy. Solo una palabra. Sin confusión. Sin enojo. Solo reconocimiento. Y en ese momento comprendí algo que no había comprendido durante todo el proceso judicial. La paternidad no es bora por la biología. Pero tampoco se preserva con mentiras. Algunos roles cambian de forma con el tiempo. Algunas relaciones sobreviven de diferentes maneras. Los seguir llegando en el campo mientras el sol de la tarde extendía largas sombras sobre el césped. Por primera vez desde la revelación de la sala del tribunal, el pasado se sintió tranquilo. Y la verdad, sin importar lo complicada que fuera, finalmente se sintió como tierra firme bajo mis pies.